You can turn to Matthew chapter 24. That's where we're going to start. Okay, we're going to be looking at verse 37, 38, and 39. What we're going to be studying today is going to take more than one lesson, more than one message. And so I'm not going to rush. And so if you do not understand as we study, then just ask a question and I will clarify it. Mina masra isok pepa atpa mana sham not pan he mina kinne ba sra isok kino ha sisi da te sana plositu ploto ne masana hu issue desra ni me ko. Because we're going to be looking at things from the beginning of the Bible to the end of the Bible. Mida manda le isok khu na ma pe me te ma da lisa saklu te da no solo pate he ko. What Yeshua is saying that just as there's something that's similar between what will happen at the end before Yeshua comes and what happened before the flood came. Amamba kunne ma Yeshua bethen ahina ma ai choma pe ma ke fu si go na da ke klu ke ne he ban ke na tu da na sholo na ma sana hu da ba asha ke ban na hu na ma selu ko. Who atu chada peno atu kenu relukaya apuku mahova ye guya pa kenu aku tu chasya ke duku napa metehero bi chedu bi tyahi to akenu u o kaso meso dialu de chabi peno anyoda sopli duku ne ngi cho de kune tu cha pu ye pa ne de chabi che ya dubi si ya lo cho Esi akhir conu, asal ini lehat tertu, share perlukaya apuku, mahu bayi kure yaho pa akhirnya, aku tu jasya kedupu ini pa. What can, as we see the time of Yeshua coming back, as we see that getting close, what can we learn about what happened in the days of Noah? Mina ha kun ne na pe singe he mada Yeshua ha kele sada hiku atna kin ma uphu pe singe ne he mina ha si tne me ko da aphu ban tna thwana da rakhe mada ma kuno wa upa kin ko mada ite chomre me pli na thane he ban khe na da Yeshua me ha uphu kin ha sana da aselu na mai te ma si singe na. What Yeshua is saying is that these people in Noah's day, before the flood, they were completely taken by surprise that God would bring judgment. Ninda ba chumram pli tho da he kuna tho to khen he ban ke ma phua khen go man khen ma ke si no ha san hu da ni hu ma chumre na ma chumre no ha ite ma ite a chi ria a si pa asingine esino hasan hu akhya choko. They did not think that they were wicked and that God would punish them. Nidima asina tanira ni ma hu da atisu to tani ga mi no hasana da ni ta atisu to no ha chumre no ha achira no si to asana hu da ite amishe no si to pa tani ga. Even though Noah was preaching to them for 120 years before that flood came. Esina out me mada kuno ana ha I saw si I san hu I show si go na ba asana ba tanana nese na te ana nese na go ba kuno ja ma ona kuno ana I show si go mana esina ha asana asin ani da go. They must have thought, God will not bring judgment on us. We're not that bad. We're not going to listen to Noah.
ni kuno na isho sibote be ko mide asina tanina de ma te sina du na to hese atani ne mino ha ona asini dama kuno iso asito ko Yeshua said back then in Noah's day everything was going on, life seemed to be normal. People were getting married and so forth. But Yeshua hina de came out ma kuno wa pa kine he bana kine ma sana de kila la plin ma sana de ite de uhine te ma so paso le sina au gole to sana auto ko me te ma singina ma sana Now we're going to take a very close look at what was going on in Noah's day. That's Genesis chapter 6. Ma pedene na mamba na kene ma sana da asana pene kun na me sana pe so paso le si o du na to to ko ko asina o yo cho na me na pe me to to sana pe me da pa te sina ko ko sana da ai sho da ite hiku cholu. You may be very surprised to find out what was happening in those days. Ni me na asana da ba sing e pa ko da ke ba si o ba ke na ma atau te krem ai te sing e ne ma sana hu sitene amma to ke se na hu no. So turn to Genesis chapter 6. Sing e to mana to cho na banga hi no mi I need to have, in Genesis chapter 6, I need verse 5 read. You want to do that, Tabitha? Sự sa phu mà thế, xong là chú phiền nhà chế từ người cụ phụ thì thể hiện là chế chữ ari cha ri đơ cả liang là cho thứ tụ để tí tết lo tí kia tân nê cứ nê sa cứ đến hôn nhà cha ru tự cho. So God said that the people had become so wicked continually that they all had to be destroyed. Ni mam ne te chama na go ahina da kia sirha ahina kaplia ani asite na amila lopli no klomi na hasana chama no hasana ide asina achire asigo. And there were only going to be how many people? Do you remember how many people were going to be saved out of all those people in the world? Mo si to ma ba na ban na khe na ma sana da chumre ba me pli thon he ma chumre no ami chwa ba ki ba phrit te na ma da deno da to te bo kun ko 8 people. 8 people. Well, this chapter tells us of some very strange thing that was happening. Ba me ba ite amatamaku madu maku ne he ma ai chope go da ba na khin ma sana da atho the khrem hu da ma to ki sana pini hu na ma sana hu da mi ri lo sana hu no ko sana piji ne ta to chong ko. And the evil that was going on, the people they were not shocked. They were not fearful that because of great wickedness, God would punish them. Let me put it another way. They did not believe that God would bring judgment because they thought, we're not any worse than we always were. Ma asina ha asana hu asiji ko to komite ma asina singi hima chomre no ha chire asipa asana hu da ide asina asingi ma na asiji to komite ma asina tanina da asikunne na da khina ma asana ona ati su o titi ko me no asana hu da kunne na ma pete su du
lopi nó bảo tụt sen hoa tani nó When bad things begin to happen, when they slowly happen, it's easy to not notice the changes. nên mình hoa sen ada pengi nama sen ada ite kira ne pe una pembe tisu ne he tisu opti una pona na oti ki tene ma sen ada chano shon ne ma sen uda pengi na hoa sen ada pe tisu dunia na ma pe sinking gi me thak che ko I have friends that I have not met in almost 50 years. ama sara ko ba sa te hini ma da ama thole tu wa na nga se ko Now, I have, for instance, the fellow, his name is Mike, that I got saved with. to ba masra to mane da ko ba sa te prega mi na mai ke ma ena mike at prega ma sana da esi ma aji chumre asana a thok aji chumre ngo tu lu ko sisna. The last time I saw him, he was about 22 years old. Da da ke masra na e me thashu lu ma ba na ke ma esi na o ma o pa ne sani ma Through the year, now he is now maybe 73. ni kun ne ma ko sa te prema wona kun sa to ko Over the years, his friends and his family, they didn't see all the changes. They didn't notice any great changes in the way he looked. ma sana da hibu pya pu si te he na ko he da engi na ma ite ponan ma bisi si na ha ni si ma ko ko lo tiki ko tiki na he ma na hibu pya pu si na ha me thasi ni che to ko But after 47 years, I saw a picture of him. And I could not believe it was him. amna ite da na de lese ni thoba na he ban ke na sara me thama aku sa da pu ko he na ba me tha da pu ma sanu da sana na a me tha si ngi je ba ku ba sa to ko I was shocked because of the great change. me de ma da sa ngi na ha me tha lu na ha abi se ni si na ko yan ne na ho sana na si ngi ko When things happen gradually, we're not shocked because we see it happening very slowly. Hemda makina ne pe me tha tu chu e akho ke tiki ba ko he pan ma kho tiki to sa ba ro ne ma kho tiki no ko sin ne ma chan no pa no so le na ha di da ke da ro si me tha ne ma kho yan ne ko na pe ngi na mi te pe me tha akho tiki ne pan na he san da pe ngi na ma de no so lo na pe kyan no to ga sana da pe me tha na ma asana da ro ba pe ni ko A story is often told to illustrate this idea. Tubama asi sama erko na ma kina si sa ne ma ai cho pe ma da ite te de to ka It is said that if you drop a frog in a pot of boiling water, that he'll be shocked by the hot water and he'll immediately jump out. ma te de to ma hina kina ne si pya di te be he na ba si pho bo ma tha ko he ba bo kina si de no di ma da bo kine ma da di no ha sa pri pa da sa di sa pri no ko kina si de no da tha bo kine ma ite akyan ne pa ko ma di no ha si I chat pa ke pa ko But if you place the frog in a pot of cold water and then slowly heat the water up, the frog will stay in the water until it finally kills him. na kira ne si pya di de be he ma asa pri pa ko na ba si de no da di pot po ko di pon ma thon ma aku la to ko na da si de da ke lu ke pa to ba si mi mo mi ko he ona thon wa aku shwa to ba bo the shwa he ba di na ma asing ni to ko da thana aku shwa to na bo ki na sing ye che to ni de ma sana da o ko di no ko ma na ide chano so le mi de thon wa aku si lu no wa sana di no wa sa to ko no ko Supposedly, the frog won't notice the slow change of temperature. me de ma ahina da ma di na ma kin si de no lu da tha che ko ba si me ku 30 ki ne ma da di na ma asing na tha na ku asing ni to ko I don't know if this story is true, but it illustrates the point very well. Pising ye che to ko he ma te de to po ahina ma ni ne di ma pising to ma na
ma de at pon ma asi sok pi mana ma pi lui so ma ta na ko That's like what we have here in the days of Noah. ma te de pon ma sen na de ma pi me ka kya se de ma ku noa ma au sha ke ba asi u bana a kin ko Over the years, they gradually grew more and more wicked. ba asi na ha pon na de te ku noa au ba kin he asi ku bu chi lo pli sina ona pon na no ha sana at si no ha una du te ko They set themselves against God. ba asi na ma sana da asi ibe shi ba na chumre ko sana hu ade ta pa na chumre ko They became used to the wickedness. me te ade ta pa yishu no ha asi na da at si na ma sana hina the pingin ma seven we I mean a kan le di we at hin lo They were not shocked at what they had become ba esina ma atwa ke mi kiel te ji ke ma te klot te na ma sana da esina ha a kya no to go until finally God's patience came to an end and judgment fell. ni esina singi we chan no so ma da yishu no a mi pli lo lo hi khud ba na the no ko ba ma yishu a he te chi re ke esina go And that judgment fell, of course, in the great flood. ni to ma chi yishu ma chi ra esina ma da a mi pli ke hi khu na the go Now I'm going to play 2 Peter chapter 3 and verse 3 and 4. kunne na masara pla prama ite petru ni bat ba amadu na ba na ba tong to ama phun ma tong na lega This is what it will be like in the last days before Yeshua comes. ma pe mani dana mai cho pe chan no pa ma de ma yishu ame he ba hi kun he ba yishu he to ke na ma da pe ni na ma sana da hi kun ma to te kre mai te ai cho pe ga People will be practicing great wickedness. bana ke ma ki lo lo please na ma ate su si ma o e to ba sana du ami shu ma hu da de to kya But just as in Noah's day, they will not be shocked with their great wickedness. mana esina asena de ma ku no wa esi a keben po ka mi de ma chan no ma esina ti sina du ba te be esina ha me tha singi do ko They will think that mankind has always been like this. mi te esina ati si du ba te be singi to mi de ma sana asina ti na o de pe hi ku to ba lo lo pli ma pe yel hi ku pu lo lo pli ma pe o me hu klon na we asana o pe o kan le ga di we pe me kan le ga di we hu ko Arele ma sito besengi plona shi monye te duba ma kaya te he ku ulu tiaparo aku peci isi ngikru lopa esi no te he ma aku kru me susu pre ate si mumia richa te he ba ro esi ku sudia si pana si biache Yesu olya kya sina aku hia khi siapa wahitu Punaro a utobite ye pepsi pephu te hisi lo to ho to duro te lo plinu asya lo paprena fu chomria bialia lu he kudu nu ken nu papreva They will think that it's always been like this, but that's not true. ma ai cho pe na chan no pa ma esina ha asingi to ba te be ko he ba asingi to mana ite ati suna dunya boko Yeah, man's wickedness will grow worse and worse until finally God's patience will come to an end. ni mi te esina kunne na ma ati su dunya he mana esima to singi to mina chan no ma ati suna adu la pu boko mana ite mi te esina ona asana da anida to ame tho singi to ne he mina yishu de na ke ma mi te as ena ha asi plot du boko he mina ha sana yishu na hekle ka sada hiku boko If we're older, like I am, then we've probably been aware of the changes that have been happening in the world in the last 30 or 40 years. kira ne ma pe na du se na da sara sin te he ne ma
pe messing ye go he de sana da ra kina to kun ne na ma kun ne pe me method na ma ko ya mi te club te no pe sing ye pe method sing ye me go We've seen a greater thirst for power and a greater thirst for money. pe method lo be ma ye ma hu da lo ba di ne go ona esina asi yi asana rusi ma si e popo ba esina si te twa du ye popo asana esina si twa ma ye du popo umlon go And a greater thirst to do the things that God hates. ba esina asi menin ne ma hu da chom ya asi te na ko he esina I'm concerned with our young people today. ba da sa ni na ma asi ma pe pu chengi khale go When our teenagers become aware of what is around them in the world, ma ba pu che sin de na ko ba asi sin ye ma da he ku sin na me thai krai te to ba esina sin ye ya to bo po esina kema when they are aware of the sin that's happening, they may assume that it's always been like this. ni kun ne sin na ma me thai ti chu na he ma at chu ma ti su ma ke du ma ti su ara to pe sin ye ma na da pu che sin ma at ne ko du go he mi te esi kun a me thai ti su ba te ba ti ne na pe ke ye pu ma pe mi ti hu na klo da ra ke bi tu ne ba se lu we at ne ko But it has not always been like this. Muna da pehiku na ma da punne pe me thai kte na ma sana da ma sana da rakhe pe da rakhe na to go Wickedness has been increasing, and now it's increasing rapidly. kunne na ma ma lo me ti su sin de he na ma o e po ko ba na kunne me te shu na me he pu ne he asana du na ma du pe pre ba e pe pre shop go Next week, we'll be looking at what was happening in Noah's day, and you may be greatly shocked. ba chan do ba pa pe me ko he da kun na wa isi o ba ki na ma ma ti to te krai te na pe me tho pe me pa ko ma to sana sinida pe si ne ma sana si kya cho pa ko